Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Parlant oder Legacies. Okay, die Verteidigung wird heute ein paar neue Tricks versuchen. Höchste Zeit, ihre Einsprüche aufzufrischen und einen neuen zu lernen. Nicht vergessen, Hörensagen bedeutet, dass der Zeuge Aussagen aus dritter Hand wiederholt, und beachten Sie, keine Fachkenntnisse heißt, dass ein Zeuge über medizinische, rechtliche oder sonstige spezifische Sachlagen spricht, mit denen er sich eigentlich nicht auskennt. Hier kommt ein neuer. Mutmaßung bedeutet, dass ein Zeuge darüber spekuliert, was eventuell hätte passieren können. Das gilt vor Gericht als nicht zulässiger Beweis. Mr. Trevino, why did you shoot Alexander Baron? He murdered my daughter. He was gonna go free. He was going to walk. Nein. Can you tell us about Alexander Baron's diplomatic immunity? I'm not a lawyer, but I know what that means. He just gets to skate. The law says he can run off to Russia. Ja, möchte ich. Objection. Und zwar keine Fachkenntnisse. Witness stated he wasn't a lawyer. The diplomatic immunity rules are actually very complex, Your Honor. Alexander Baron's status was still under review even at the time of the trial. Sustained. Mr. Trevino, can you take us back to 1991 and your experience after the Gulf War? Yeah, I was a ranger in Iraq. I saw a lot of stuff. When I got back home, I had some trouble settling in. What kind of trouble? I was never a violent guy before, but suddenly anything could set me off. I fought all the time. I couldn't sleep. My wife divorced me. I wanted to die. Nein. And what did the Army say? The doctors said I had PTSD. They said it interfered with my ability to regulate my emotions. So I joined a therapy group. I took meds for a while for the depression. Got myself back together. What might have happened if you hadn't had therapy? I don't know. Maybe gone crazy, maybe hurt somebody. I might have snapped, like I did that day in court. Ja. Objection. Das sind Mutmaßungen. Calls for speculation. Defense is asking the witness to relate an imaginary scenario. Sustained. Let's focus on reality, Miss Mullins. But you got yourself back together. You lived a normal life. So what happened recently to bring it all back? Rachel. Your daughter was tragically murdered, and the main suspect appeared to you to have diplomatic immunity. Nein. She was my beautiful baby girl. He had no right. How could this happen in the 21st century in America? An innocent girl gets killed, the cops pin the blame on this scumbag, and still... He might walk away. As a man, as a father, I couldn't let that happen. She looked to me to protect her. All her life, I was a daddy, right? And I failed. And you failed. You didn't protect her when she needed it most. What use is all your legal garbage if you can't put a killer behind bars? So, as a father, it was up to me to put that wrong to right. Because no one else was gonna. Now my baby girl can rest with some kind of dignity. Thank you, Mr. Trevino. And sorry for your loss. Mr. Cutter, your witness. Defense requests a short recess, Your Honor. We wish to confer with the people about a plea deal. Well, make it quick. We're all on pins and needles. Also, bei dieser Aussage standen die Geschworenen auf der Seite der Staatsanwaltschaft. Sie haben 25 Punkte gewonnen. Die Geschworenen stimmen der Anklage zu. Sie liegen vorne mit 95 Punkten. Ich setze mal fort. Mike, Abby, let's not let a grieving father go to jail for the rest of his life. Can we talk deal? Depends. What are you offering, Christina? 1 year in county plus probation. You give us the time. He doesn't belong in jail. You're kidding, right? He's a killer. I got the bloodstains on my jacket to prove it. Here's our counteroffer. Wenn Sie sich vor Gericht gut geschlagen haben, können Sie das maximale Strafmaß verlangen. Mord zweiten Grades, 25 Jahre Haft. Wenn Sie sich aber nicht wirklich sicher sind, sollten Sie eine weniger strenge Strafe vorschlagen, mit der auch die Verteidigung einverstanden sein könnte. Denken Sie daran, dass die Waage der Gerechtigkeit zu Ihren Ungunsten steht. Wenn die Waage der Gerechtigkeit zu Ihren Ungunsten steht, wird die Verteidigung Ihr Angebot wahrscheinlich ablehnen. Ich werde hier, guck mal, ich bin ja hier vollkommen, eigentlich könnte ich ja sagen, kein Deal, oder?
Also, die sind ja auf meiner Seite zu 95%. Also ich sag mal, Mord zweiten Grades 25 Murder Jahre. 2, 25 years, but with the possibility of parole at 15. If you're the good person you say you are, then it shouldn't be a problem. You got yourself a deal, Mike. We'll have the papers drawn up. The people have agreed to a plea and a sentence for the defendant, Your Honor. Then I thank the jury for their service. Counsel, I will see you at the sentencing hearing on Monday. Mr. Cutter, Miss Carmichael, I just wanted to say thank you for the deal. I know what I did was wrong, but Rachel was a beautiful person. She was smart. She was going places. She wanted to help the world, you know, make it a better place. But this bastard just walked into her life and ended it all. And you walked into a courtroom and ended his life. Why can't the law protect us? From who? Alexander Baron? Or you? Ray, thought you'd be out having a drink. Nah, I'm going through some old files on the Preppy case. Trying to tie the gun to Trevino? And coming up cold. I wish Lenny was still around. He was good at this kind of thing. Well, this ought to cheer you up. Turns out, Mickey Trevino is an HVAC contractor for the city. Okay. Guess where he did a midnight repair 24 hours before the Alexander Baron trial? Superior Court. He snuck the gun into an air duct. Shall we go have a word with him? Ja, Law & Order Legacies Episode 1 ist rum. Ja, Mensch. Und dann geht's jetzt dann weiter. Das Spiel besteht aus 7 Episoden insgesamt. Die erste ist jetzt schon vorbei, ne? Das ging jetzt irgendwie doch relativ schnell. Und ich freue mich jetzt natürlich auf die nächste Episode. Ich klick hier mal. Kann ich hier weitermachen? Nee, kann ich gar nicht. Warum nicht? Muss ich den Abspann angucken? Ich wollte doch eigentlich gerne die nächste Episode spielen. Hallo? Ah, jetzt. Wenn man oft genug drückt, ne? Dann geht's schon. Telltale Games. Sehr cool. Law & Order ist eine Marke der Universal TV. Ich sag ja, ich bin mal gespannt, ne? wie das mit der Musik ist, wirklich. Spielen. Episode 1, nein. Episode 2, ein böses Ende. Aber, pass auf, ich glaube, dann mache ich jetzt hier an dieser Stelle einen Break und spiele die zweite Episode dann nächstes Mal. Dann ist es halt eine kurze Folge, ist ja wurscht, ne? Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!